Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku ya kufana. Hujambo na karibu katika awamu hii ya Upeo wa TV47 katika kipindi cha dakika 20 ni kujuza yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, na siku hii kumbuka pia ni ya ukumbi wa siasa zaidi, tukiangazia mustakabali wa taifa na hatma ya naibu wa rais aliyebanduliwa mamlakani Rigathi Gachagua. Lakini kwa hayo yote haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Kesi ya Rigathi Gachagua yaanza mahakamani huku kukiwa na majibizano makali kuhusu namna kesi hiyo inavyoendeshwa. The issue of fair hearing at Article 50 has been repeated over and over again. Isn't this a violation of the second petitioner's right? Naibu wa rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua akosa kufika DCI huku wafanya kazi wake wakifungiwa nje. Mahakama yahalalisha ushuru wa nyumba ikisema umma ulihusishwa kikamilifu. Na mwanamke wa umri wa miaka 47 auliwa na mumewe kaunti ya Bungoma baada ya mzozo wa pikipiki kuzuka. Ndio amekuja asubuhi na akaanza kuleta kisirani, na venye tulikuwa tunatetea mama akadunga sistangu kisu ya tumbo. Alafu venye mama alitoka kuangalia sistangu penye ameenda, na huyo naye akamfuata mbio akamdunga paka akakufa on the spot. Naam, karibu popote pale ulipo. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Ni kwamba kesi ya naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua imeanza kusikizwa hii leo katika mahakama ya Milimani, huku kukiwa na majibizano makali ambayo yameendelea kutwa na kesi hiyo, ama majaji wakilazimika kuchukua mapumziko ya muda. Na kwa sasa tunavuka huko moja kwa moja. Alternative dispute resolution. I put them on notice. We shall be advancing the notice that alternative notice dispute resolution. We can get presidents like Museveni, we can get our Archbishop, we can get our retired Supreme Court judges to sort them out and continue to work. But we cannot abandon the deputy. Tukisalia katika masuala hayo ni kwamba naibu wa rais aliyetimuliwa afisini Rigathi Gachagua, kesi yake imeanza kusikizwa katika mahakama ya Milimani, huku majibizano pia yakishamiri mchana mzima. Mawakili wa naibu wa rais aliyetimuliwa afisini waliibua hofu kuhusu jopo la majaji watatu lililoteuliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, uteuzi ambao wanasema ni kinyume cha katiba. Mawakili hao wakikariri kuwa ni jaji mkuu pekee na uwezo wa kuteua jopo hilo kulingana na kifungu cha 165 cha katiba. The powers that are given to the Chief Justice to empanel a bench, as submitted by my learned friends, is not a power that can be delegated. People of Kenya have delegated power to the Chief Justice to exercise that power. And the Constitution does not leave any room for delegation of that power. The Deputy Chief Justice cannot perform this function. And on the basis of that, kindly stay the proceedings before the High Court. And for the question of further delegating that particular function cannot arise so as to say that the Deputy Chief Justice had the constitutional mandate to appoint this bench to adjudicate over these particular files. This High Court said that the power to appoint a bench is administrator, and that power can be performed by the Deputy Chief Justice in
limited, constricted circumstances. So that the normative holder, the Chief Justice, performs it, but the Deputy Chief Justice has to perform it in certain limited circumstances. Katika masuala yanayofungamana na hayo ni kwamba naibu wa rais aliyebanduliwa mamlakani Rigathi Gachagua alilipa kisogo mwaliko wa idara ya DCI ambao ulimuhitaji kufika katika makao makuu kuandikisha taarifa rasmi kuhusiana na madai ya kuwa kumekuwepo na njama za kumuua kupitia kutilia chakula chake sumu katika awamu mbili. Gachagua akichagua kuhudhuria vikao vya mahakama wakati wa kusikilizwa kwa maombi yaliyowasilishwa dhidi ya kubanduliwa kwake. Haya yakijiri, wafanyikazi katika afisi ya naibu wa rais aliyebanduliwa walizuiliwa kuingia afisini katika eneo la Harambee Annex hapa jijini Nairobi. Mwege William amekuwepo katika makao ya DCI na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika makao makuu ya DCI katika barabara ya Kiambu, kaunti ya Nairobi, Jumanne kulikuwa na shughuli sihaba. Maafisa kutoka idara hii wakionekana kushughulika kwa kuhakikisha kuwa kila kitu kipo sawa, ikiwa ni kusudi la kumlaki naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Ila kufikia jioni ya leo, Gachagua au mawakili wake hawakuonekana hata karibu na eneo hili. Taswira tofauti na kawaida nje ya makao haya ya makachero, kulikuwepo na idadi kubwa ya maafisa wa kukabiliana na ghasia GSU waliokuwa wamekita kambi, pamoja nao magari ambayo hutumika kudhibiti umati wa watu. Licha uwepo wa idadi kubwa ya maafisa wa polisi waliokuwa ange kwa ujio wa Gachagua, naibu rais badala yake alikita kambi katika mahakama kuu ya Milimani akifuatilia matukio ya vikao vyake kuhusu baadhi ya maombi yaliyowasilishwa dhidi ya kubanduliwa kwake. Idara ya DCI Jumatatu ilitoa mwaliko kwa Gachagua kufika mbele yake ili kuandikisha taarifa rasmi kuhusiana na madai yake kuwa kumekuwa na njama na majaribio ya kumuua kwa kutia sumu kwenye chakula chake. On 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. And one of them tried to poison my food. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri and tried to poison food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. Kwingineko, matukio haya yakijiri katika makao makuu ya DCI na mahakama ya Milimani, wafanyikazi katika ofisi ya naibu rais walipigwa na butwaa wakati ambapo walinyimwa nafasi ya kuingia katika ofisi ya naibu rais ya Harambee Annex jijini Nairobi. TV47 ikipata taarifa kuwa wafanyikazi hawa ni tofauti na wale ambao waliandikiwa barua ya kuchukua mapumziko. Mwege William, TV47. Asante sana Mwige William kwa taarifa hiyo. Na hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Chebukaka, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 47 kwa jina Beatrice Akwenda kuuliwa na kwa kudungwa kisu na mmewe. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sosten, ni kwamba mshukiwa pia alimdunga mmoja wa watoto watano wa mama huyo walipokuwa wakijaribu kumwokoa mama yao kabla ya majaribio yao kujitoa uhai. Kulingana na Faith Mbwana, mamake alikuwa na uhusiano na mwanamume huyo kwa muda na kuachana baadaye kufuatia mzozo wa kinyumbani. Ndio amekuja asubuhi na akaanza kuleta kisirani, na venye tulikuwa tunatetea mama akadunga sistangu kisu ya tumbo. Alafu venye mama alitoka kuangalia sistangu penye ameenda, na huyo naye akamfuata mbio akamdunga paka akakufa on the spot. Alikimbia na akateresa na akaanguka. Na bila alianguka, na huyo mchama alikuwa na kisu kwa mkono. Sasa akaanza kumtunga na nikasema papa wacha yeye usimuue, nikapika nduru na nguvu, watu wakakimbia. Peris Omukota ambaye ni mmoja wa majirani walioshuhudia kisa hicho anasema kuwa mshukiwa alidai kuwa marehemu aliuza pikipiki yake na kutumia pesa zote. Wakaanza kumweka, yani kumchapa tu. Naye akasema hapana, msiniue. Na wakasema ni nini inafanya unaua huyu mwanamke? Ile kitu alitamka kwa mtomo yake.
alisema aliuza pikipiki yangu na amekula pesa yangu. Kwa sasa familia hii imesalia kuishi kwenye hofu ya kiusalama kutokana na kitendo hicho, wakiomba serikali kuingilia kati na kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Sasa tunaomba serikali itusaidie. Venye tumebaki hivi hatuna wazazi, ni sisi tu wenyewe. Na mimi ndio first born. Ndugu yangu ndio form 4 saa hizi, anafanya mtihani hii mwaka. Tunataka usalama, tunataka haki kwa hiyo kitu yenye ilitendeka, wasituache hivyo. Wameishi na mama yao tu kama papa ndio mama, tegemeo lao, na mtu tu hata kama kuna urafiki ama nini, lakini huwezi kuja kwa instant mpaka unafanya vitu kama hizo. Tunaomba serikali, kwa maana yeye ni mzima, serikali ingilie ndani itusaidie, kwa maana amewacha watoto. Akithibitisha kisa hicho, msimamizi wa kijiji hicho Jafret Watima amewataka wakazi kuwa watulivu uchunguzi unapoendelea kubainisha kiini cha mauaji hayo. Uhusiano wao watu, hakuna siku moja nimepokea ripoti ati hao walikuwa wanakombana. Unajua huyu mjamaa nilienda pale kwa nyumba yake anakaa hapo mbele. Unahifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Bungoma, huku mshukiwa akiendelea kupokea matibabu, msichana aliyedungwa kisu akiruhusiwa kuondoka hospitalini. Wanji Sostin, TV47 kaunti ya Bungoma. Ni kisa cha kuhuzunisha tu, lakini katika masuala tofauti ni kwamba watahiniwa mtihani wa KCSE mwaka huu ambao umeanza rasmi leo watapokea kadi mpya za usajili zinazofahamika kama Maisha Card kabla ya mtihani huu kukamilika. Akizungumza mbele ya kamati ya elimu katika bunge, utafiti na teknolojia ya idara ya umma ama Katibu wa idara ya uhamiaji na huduma kwa raia Julius Bitok alielezea kuwa utoaji wa kadi hizo kwa wanafunzi waliohitimu umri wa miaka 18 unalenga zaidi kurahisisha upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na taasisi nyinginezo humu nchini za elimu ya juu. Wakati huo huo, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba ametoa onyo kwa wote watakaohusika na wizi wa mitihani. Takriban watahiniwa 1965,501 wameanza mtihani wao wa KCSE leo Jumanne, idadi hiyo ikiongezeka kutoka 19,260 mwaka jana. Watahiniwa hao wameanza kujaribiwa kwenye masomo ya utendaji, yaani practicals, ya Kifaransa, Kijerumani, lugha ya ishara na muziki kabla ya kuanza mitihani ya nadharia wiki ijayo. Watahiniwa hao, kulingana na katibu katika idara ya uhamiaji na huduma kwa raia Julius Bitok, watapokea kadi mpya za usajili maarufu kama Maisha Card ambazo zinalenga kurahisisha upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu pamoja na mkopo wa HELB. And when you have this card, you don't need anything else. You don't need a driving license, you don't need an NHIF. This card will do everything else when you are in Kenya. It will do everything else. Wakati huo huo, waziri wa elimu Julius Migos amewahakikishia wazazi kuwa mipango yote iko sawa kuendesha mitihani ya kitaifa, huku akitoa onyo kwa wote watakaohusika kwenye wizi wa mitihani. Tukipata mtu yeyote ambaye anajihusisha kwa exam malpractice, yani kama wizi wa exams ama makosa yote katika ile exam yatafanywa, tutachukua hatua ya kisheria ambao itaensure kwamba mtu huyo lazima atashikwa na apelekwe kotini na afungwe. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba msijaribu kabisa kufanya maneno ya uwizi wa exams nchi mzima. Hata hivyo, wasiwasi umeibuka katika baadhi ya maeneo humu nchini kuhusu mikakati iliyopo kuhakikisha mitihani inawafikia wanafunzi kwa wakati ufaao. Katika eneo la Bobasi, wakazi wameelezea wasiwasi wao kuhusu daraja bovu ambalo lingali kukarabatiwa, kwani huenda likazua changamoto la usafirishaji wa mitihani. As it is now, examination officials will be dropping off their cars more than 2 kilometers away. This will cause unnecessary fatigue to the examination officials and even lead to the delay of the start of the examinations. Tangu tuambiwe daraja inatengenezwa na Obiri, hata sijaiona. Kama jana mimi mmoja wao nimeingiza wateja wangu kwa mto. Mtihani wa kidato cha 4 KCSE ambao umeanza leo utakamilika Novemba 28.
mtihani wa watahiniwa wa gredi ya 6 KCSE na tathmini ya wanafunzi wa shule za msingi Kilea ukitarajiwa kuanza tarehe 28 mwezi huu. Andrin Kilemi, TV47. Asante sana Andrin kwa taarifa hiyo, na bila shaka swala hilo la mitihani tutakuwa tukifuatilia kupitia wanahabari wetu wa masuala ya elimu. Na takriban watu milioni 1 hufariki dunia duniani kila mwaka kutokana na sumu ya madini ya risasi ya chuma. Madini ya risasi ya chuma ni yenye sumu kali ambayo yamekuwa yakitumiwa kawaida katika bidhaa nyingi kama rangi, risasi ya kuchomelea, betri, shaba, radieta za magari na ufanyikazi. Ili kukabiliana na janga la risasi nchini, Wizara ya Afya imeandaa mkutano wa 12 wa wiki moja wa kimataifa ambao washikadau kadhaa wamekuwepo na watakuwa wakiangazia zaidi sheria ambazo zimewekwa kukabiliana na janga la sumu ya risasi humu nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni amebainisha kuwa Wizara ya Afya kwa ushirikiano na Wizara ya Mazingira wameweka sheria zitakazokabiliana na hili. Kenya's primary sources of lead contamination include informal recycling of lead-acid batteries, e-waste processing, industrial emissions, and the use of lead-based paints. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects. This hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage, premature birth, stillbirth, low birth weight, and congenital malformations. We must review laws, regulations, guidelines, and strategies to tackle the emerging chemical of environmental and health concerns. We will finalize and validate and disseminate the national policy on sound management of chemicals, lead poisoning prevention advocacy, legislation compliance, and enforcement. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya pamoja na wale wa Equip Africa tawi la Kisii wamefanya ziara katika kaunti ndogo za Suba Kusini, kaunti ya Homa Bay, kutoa uhamasisho kwa watoto wa kike ambao wanakabiliana na changamoto tele. Wanafunzi hao kwa ushirikiano na shirika moja la kijamii kwa jina Periods with No Worries walizuru shule ya Got Kumbuto na kuzungumza zaidi na wasichana waliositisha elimu kutokana na umbali wa shule na ukosefu wa barabara. Tumewafunza mambo mingi, vile wanaweza maintain usafi hata wakati ambapo wamefika kwa periods zao, na vile wanaweza overcome the challenges wakati hata wamekutana na hapo nje, hata mwanaume hivyo wamekuwa raped, vile wanaweza overcome those challenges, hata vile wanaweza fanya wakuwe attentive in classes so that we achieve their dreams. To curb menstrual hygiene, we want to reduce teenage pregnancies, and we also want to empower the adolescents in the Suba region. Today we are here to commemorate the Day of the Girl that was on the 11th this month, but we decided to join the rest of the world today in this school so that we can celebrate with the girl child and even donate to them sanitary towels, not even leaving the boy child behind, because we are with them in teaching them menstrual hygiene. Here we are joined with Mount Kenya University that is here with us to help us in supporting the adolescents. Our major aim for being here is to reduce the triple threat in Suba South region. Two, to eradicate menstruation poverty. Our girls hardly get dignitary pack because of the terrain. Two, poverty.